right? So I have installed my PYROID3 in my app, in my mobile app. So mobile I'm having that app. So if you open பண்ணும்போது you will get, actually you will get the screen. This screen. So நீங்க வந்து PYROID3 open பண்ணீங்கன்னா you will get this screen, right? மொபைல்ல ரன் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, ma'am. Okay. So here in the left corner top, we are having 3 lines. These 3 lines. Okay. So here we are having some option samples. Pip, share, paste bin. Next one is samples. So samples click பண்ணீங்கன்னா you will have some sample programs. Okay. So basics. So in basics we are having that hello world. So this is one of the program which I already explained during the bridge course itself. Hello world click panna you can run that code at the madri. So likewise we are having text input. So these are the files which is available in the sample folder, so that we can open and we can run the program. Okay, so today we are going to see while loop, that is a classic guess and guess the number game. Okay, so it asked me to extract or open, so I will give open. So the file got opened in the editor, the PYROID3 editor. Okay, so this is the example program to generate a random number. Yeah, so here we are going to see one of the module which is known as random. So already we saw some of the modules which is available in Python. What are they? Math. Math is one of the module which is available in Python. How we can import the module? We can either use import math or we can go with from math import. Okay, so to import a specified function, we can go with from import, from math import this particular function, likewise. So here today we are going to see another new module, random. So random is a module which is used to generate random numbers. Okay. So உங்களுக்கு 4 question paperல share பண்ணதுல we have one question, or one of the question paper we have program regarding related to this random module. So okay, so we can go with the built-in function rand int. The third line we are having that function, that is method rand int, which is available in the random module. So we are using rand int method function, which is included in the random module. So first we want to import that random module. Okay. So in the program, the main objective of this program is to guess the number. So 1 to 10 ஒரு number generate ஆயிருக்கும். நம்ம வந்து நம்ம guess பண்ற நம்பரும் அந்த நம்பரும் ஈக்குவலான்னு we are going to check. Okay, so for example random clickல ஏதோ ஒன்று வரும் உங்களுக்கு ஜெனரேட் ஆகும்போது நீங்க வந்து டாஸ்க் பண்ணீங்க இல்ல ஸ்க்ரால் பண்ணீங்க ஒரு ரவுண்ட் ஸ்பின் அப்படின்னா randomly one number will be there as a final output. So அது வந்து 1 to 10 னா if the number stops by 5 அப்படின்னா உங்களுக்கு சாய்ஸ் கேட்டா if you tell 7 means meaning that 7 is greater than your guess. Okay, அப்ப 7 இல்ல, அப்போ greater அப்படிங்கும்போது whether 3. So 3 வந்து ரொம்ப லோவரா இருக்கு நீங்க ஆக்சுவல் நம்பரோட உங்க கெஸ். ஸோ இந்த மாதிரி we are adjusting the value. சரியா? So today I will explain this logic behind this program. நீங்க வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் ட்ரை பண்றதுக்கு வரையும் உள்ள இந்த கோட கொஞ்சம் you can modify so that actual guess வந்து அட்டைன் பண்றதுக்கு எவ்வளவு அட்டெம்ப்ட் எடுத்துக்கிறாங்கங்கறத நீங்க மாடிஃபை பண்ணி சொல்லலாம். Okay, so ஒரு கவுண்டர் வேல்யூ மாதிரி வச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல if the answer means அது வந்து ஒரு ஸ்கோர் கொடுக்கலாம். So count வந்து 1 first attempt, first equal to check பண்ணும்போதே we got the output. So if you adjust, so எப்படி வந்து நம்ம mid value calculate பண்ணி நம்ம binary search பண்ணோமோ we modify the start and end. So likewise here also we are adjusting the guessing. So see
the code here behind this random guess number dot py. So first import random. Next, they are using one variable max n. Okay, so they are assigning 10 value to the variable max n, meaning that we are next line we are using the rand int function. We are passing two arguments. One is 1 and another one max n. Obviously, the stop and end value மாதிரியே தான். So 1 will be the start number and max n will be the stop number. That is stop plus 1. அதுக்கு previous stop minus 1 oda the number range வந்து it will close. Okay, so it will generate some random number between 1 and 9. Okay, so n equal to random dot randint 1 comma 10 na what is the meaning? It will generate a random integer number, not float number. அங்க rand int னு யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Okay, so rand int means it will generate a random integer number between the range 1 to 9. Okay, so அது வந்து நம்ம இதுதான் predict பண்ண முடியாது. randomல அந்த டைம்ல 5 ஓ 9 ஓ 3 ஓ like something will be assigned to the value n. Okay, so were there any doubt regarding the rand int function? Students, whether it's audible? Yes, ma'am. Rand int function புரியுதா எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னு சொல்லி? Okay, so next line, see. So if you want to see the output right here, we will have one print function, a print. So print of n. Let's check the output. So see the output, 1 is generated in the first run. 1. Okay. So if you run at the second time, it's getting 3. Whether it's visible, output screen? Yes, ma'am. Okay, so நம்ம random ஒவ்வொரு ரன்லையும் ஒவ்வொரு நம்பர் ஜெனரேட் ஆகும். But the start value is 1 and the end value should be 10 நம்ம அங்க fix பண்றோம், meaning that 9 ஓட stop ஆயிரும். So each run same number or different number. See here